Hello dear students, welcome to today's grammar class. Hope all of you are keeping fine and you are watching the videos. And I know now we have plenty of work. Already your classes have started. You are writing notes, sending notes, attending online exams. So you are busy. അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും തിരക്കാണെങ്കിലും അല്പസമയം കണ്ടെത്തുക ഗ്രാമർ കാണാൻ. കാരണം ഗ്രാമർ പലർക്കും അത്ര കാര്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്സ്. സോ ലെറ്റ് us take some time to learn. Okay, take some time. Watch when you learn English, please watch this grammar also. Okay, so come to the class. The previous class we learned about different aspects of verb like a participle, gerund, the infinitive, etc. Okay, we are moving to another one which is very important. So ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ടെൻസ്, പാസീവ് വോയിസ്, അതുപോലെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്, ഇഫ് ക്ലോസ്, അങ്ങനെ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇനി വരാൻ പോവുകയാണ്. So don't miss the classes. Okay, watch it, learn it. Maybe if you can write in your notebook, it is not a problem. അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപകാരപ്പെടും. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പോയാലും ഡിഗ്രിക്ക് പോയാലും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നിടത്തെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ്. PSC പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ഗ്രാമർ വരുന്നതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഗ്രാമർ. ഓക്കെ, സോ ടുഡേ ലെറ്റ് us learn something more that is very familiar to us, auxiliary verbs. You might have heard this term many times. What are the auxiliary verbs? Okay, auxiliary verbs also known as helping verbs. And what help do they do? Let us see. These verbs, auxiliary verbs, help to form tense, voice, mood, aspect, questions and negative sentences. So they are not simple things. Auxiliary verbs are there everywhere, making questions or negative or passive voice, everywhere it is there. See some examples. I am watching TV. Are you fine? He was called by the headmaster. See, tense, question, passive. She didn't respond, negative. You see, all these are auxiliary verbs. So we know auxiliary verbs, we have seen it. But how many of you knew these were auxiliary verbs? Maybe a few, maybe, might be. Okay, let us learn auxiliary verbs. There are mainly primary and modal auxiliaries. Some grammarians say primary auxiliaries and modals, and some consider they are also auxiliaries, but both do the helping work. And primary auxiliaries, which are the be verbs, is, am, are, was, were, they are called be verbs. Do, does, did, have, has, had. All these three categories are called primary auxiliaries. Come to the modal auxiliaries. Can, could, will, would, shall, should, may, might, need to, ought to, and used to, dare, etc. These are called modal auxiliaries. Let us see them in detail, then it will be very clear to you. Okay. Let us see first primary auxiliaries. One speciality of primary auxiliary is that they function as main verbs as well. Our main verb item work here, primary auxiliaries. Okay, they are main verbs actually. I am fine. He is smart. They are cruel. See, I am, main verb. He is, there is no other verb. They are cruel. See, main verb. And when these main verbs, auxiliaries are used with another ordinary verbs, we get tenses, passive, questions, negatives. Example, he has gone there. Has plus ordinary verb, gone, present perfect tense. We were praised by all. Were praised, praised the main verb, were is auxiliary, passive voice. What did you give him? Did, give. What did you give? Did auxiliary, give, question. Are you going there? Again a question. Okay, she isn't willing to come. Isn't plus willing verb, we get a negative. Okay, these are the works of auxiliary. So they are everywhere. Okay, that are the functions of primary auxiliaries. When we come to modal auxiliaries,
they don't function as main verb. They are always used with another verb. They always need another verb. See example. He can do it. Can plus do. Do is another verb. Can. She will sing. Will plus sing verb. They should come. Should plus come. Okay. And when they are used with the ordinary verb, we get permission, possibility, certainty and necessity. Permission ചോദിക്കാൻ, പോസിബിലിറ്റി കാണിക്കാൻ, സെർട്ടനിറ്റി ഉറപ്പ് പറയാൻ, നെസസിറ്റി അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ, അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയാനൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്സിലറീസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. മേ ഐ കം ഇൻ. മേ ഈസ് എ പെർമിഷൻ, ഓക്സിലറി വെർബ്. മേ കം, നോ. ഇറ്റ് മേ റെയിൻ. മേ പ്ലസ് വെർബ് റെയിൻ, possibility. Can you give him a book? Can plus give, questions. They will arrive at 10 p.m. Will arrive. Will is an auxiliary. Arrive. Certainty. You must improve your spelling. Must improve shows the necessity. So these are the functions of modal auxiliaries. Okay? They function. They come with ordinary verbs. We get permission. So they are everywhere. Okay? So we have seen what we call auxiliaries, primary, modal. Which are the primary ones? Be verbs. Is, am, are, was, were, have, has, had, do, does, did. Modal auxiliaries can, could, will, would, shall, should, may, might, must, need, dare, ought to, all are. Okay? And the primary auxiliaries functions also as main verb. Our main verb ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. Questions അല്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മോഡൽ ഓക്സിലറീസ് ഓൾവേസ് കം വിത്ത് അനദർ വെർബ് ആൻഡ് ദേ മേക്ക് എ പോസിബിലിറ്റി, സർട്ടനിറ്റി, പെർമിഷൻ, എക്സെട്ര. നോ, ഓൾ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ വൺസ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, സോ മോഡൽ ആൻഡ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് ആർ ഓവർ. വി ആർ എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് tenses. I am just giving an introduction to that. Just to read these sentences. Let's see. I write this letter to please you. I write. Okay. I wrote this letter in his presence. I shall write another letter tomorrow. Something about a write. You know the meaning of these sentences? I write this letter to please you. ഞാൻ എഴുതുന്നു ഈ ലെറ്റർ. I wrote, ഞാൻ എഴുതി. I shall write, ഞാൻ എഴുതും. Okay. In sentence 1, the verb write refers to present time. ഞാൻ എഴുതുകയാണ് അല്ലേ, ഞാൻ എഴുതുന്നു ഈ ലെറ്റർ, ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യം. So it is present. I wrote. Sentence 2. The verb wrote refers to past time. Okay, verb refers to past. The verb wrote refers to past time. It shows action happened in the past. മുമ്പ് സംഭവിച്ചത്. And the third sentence, the verb shall write refers to future time. ഇനി എഴുതാം, ഞാൻ എഴുതും, future. Okay. So we know, when you analyze these three sentences, what we understand? There are three main tenses. Which are they? The present, I write, ഞാൻ എഴുതുന്നു. The past, I wrote, മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യം. The future, ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പം നടക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞു പോയത്, സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത്. Present, past, future. So a tense of a verb shows the time of an action or event. സമയം കാണിക്കുകയാണ്, കാലം കാണിക്കുകയാണ്. സോ മലയാളം ഈസ് എ കാലം അല്ലേ, ഇപ്പം നടന്നതാണോ, മുമ്പ് നടന്നതാണോ, ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നതാണോ, ഓഫ് ആൻ ആക്ഷൻ ഓർ ഇവൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ദ പ്രസൻറ്റ്, പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലെറ്റ് us see some more further some more thing. See, just to read these sentences. I love, I am loving, I have loved, I have been loving. Okay, when we analyze these sentences, we can see that this all refers to present time. ഇതൊക്കെ പ്രസന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So we can say all these four sentences are in present tense. Okay, then what is speciality? There are four, and some difference in forms also. That means these forms refer to something else. Present ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് എന്തൊക്കെയോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. Let us see that. Let us see one by one. What are they? In sentence 1, I love, however, the verb shows that the action is mentioned simply without anything being said about
കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓർ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ. ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഐ ലവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത് സിമ്പിളി വെറുതെ ഐ ലവ് എന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുകയാണ്. അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷനോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലേ, അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഐ ലവ് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെർഫോർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. ആ ഫോമിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഈ സെൻറ്റൻസ് ടു ഐ ആം ലവിങ് ദ ആക്ഷൻ ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ്. ഐ ആം ലവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അല്ല, ഞാൻ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിന് ഒരു കംപ്ലീഷനും തീർച്ചയായും ഒന്നുമില്ല, നോട്ട് ഫിനിഷിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. Okay, we will learn it in detail. I'm just introducing you. Okay, when we come to the third sentence, I have loved, the verb shows that the action is mentioned as finished, complete or imperfect at the time of speaking. I have loved. അപ്പോൾ അതൊരു ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഐ ഹാവ് ലവ്ഡ്. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നോ? നോ, വി ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ് വി സേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസൻ്റ്ലി പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ലവ്ഡ് ഫോമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും, ഹൗ ടു ലേൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻ സെൻറ്റൻസ് ഫോർ ഐ ഹാവ് ബീൻ ലവിങ് ദ ആക്ഷൻ ബിഗാൻ early ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ആൻഡ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ്. ഐ ഹാവ് ബീൻ ലവിങ് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്, ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, so what we have seen, not only that there is a tense, tense of a verb not merely shows time of action, also the state of action. സമയം മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലെ അവസ്ഥയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ലവ്, ഐ ആം ലവിങ്, ഐ ഹാവ് ലവ്ഡ്, ഐ ഹാവ് ബീൻ ലവിങ്. സോ നോട്ട് ഓൺലി ദ ടൈം, പ്രസൻറ്റിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് 4 വകഭേദങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ, അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ്, പെർഫെക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. പ്രസൻറ്റ് തന്നെയാണ്, ആ പ്രസൻറ്റിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ 4 അവസ്ഥകൾ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി കോൾ the divisions of that. Okay, in the same way, just like the present tense, the past tense and future tense also has got 4 forms. So let us see that. For the past tense, I loved, a simple past. I am loving, past continuous. I have loved, past perfect. I had been loving, past perfect continuous tense. When you come to future, I will or shall love, simple future. I will shall be loving, future continuous. I will shall have loved, future perfect. I will shall have been loving, future perfect continuous tense. We will learn it in detail. Okay, we are going to learn it in detail in the next class. One by one we will see and their uses, where to use. പലരുടെയും കൺഫ്യൂഷൻ, ഇത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക, ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് we have seen that there are 3 tenses and the 3 tense refers 3 times. Okay, action taking place, and we have seen not only the time, the state, ഏതൊക്കെ ഓരോ സമയത്തും അതിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ 4 എണ്ണം കണ്ടു. സിമ്പിൾ, കണ്ടിന്യൂസ്, പെർഫെക്റ്റ്, പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. We'll continue this class. Till then, the next videos we will, so don't miss the classes. You can learn it now. Okay, thank you for watching. Have a nice day.